Welcome and good afternoon. My name is Gabriela Garcia and my daughter is an 8th grader at the Alliance Richard Merkin Middle School right behind us. We are here today as proud parents of students at Alliance College Ready Public Schools, joined by community allies to voice our support for the teachers and counselors of our children, organizing the union across the Alliance. These committed educators of our children organizing the union, we want to ensure that these committed educators want a collective and effective voice in important decisions that affect teachers and learning. We deserve the right to advocate for our students without the fear of reprisal. We are here today because we are concerned by the illegal anti-union campaign targeting our kids' teachers and a parallel campaign actively discouraging us as parents from standing with these teachers. I first also want to acknowledge the community organizations that came out to stand with Alliance educators and parents. The Alliance of Californians for Community Empowerment, Clergy and Laity for Economic Justice Los Angeles Alliance for a New Economy, and Strategic Actions for a Just Economy. Now I want to introduce the first speaker, Rosalba Naranja, who is a real leader among our parents and in our school and in our community. Thank you. Primeramente quería decir buenas tardes. Mi nombre es Gabriela García y mi hija Metzli está en el 8º grado y es estudiante aquí en la escuela Richard Merkin Middle School. Estamos aquí esta tarde como padres orgullosos de estudiantes en Alliance College Ready Public Schools. Y estamos aquí unidos con aliados para dar nuestro apoyo a los maestros y consejeros que están tratando de formar un sindicato a través de las escuelas Alliance. Estos educadores comprometidos quieren una voz colectiva y eficaz en las decisiones que impactan su profesión y al aprendizaje de nuestros hijos. Y ellos merecen el derecho de abogar por nuestros estudiantes sin temor de represalias. Estamos aquí porque tenemos muchas preocupaciones sobre la campaña antisindical y ilegal que se está enfocando en los maestros de nuestros hijos, y la campaña que activamente está tratando de desanimar a nuestros padres de estar en apoyo y en solidaridad con nuestros maestros. Quiero reconocer los grupos comunitarios que están con nosotros esta tarde. Alliance of Californians for Community Empowerment, Clergy and Laity for Economic Justice de Los Angeles Alliance for a New Economy y Strategic Action for a Just Economy. Y ahora vamos a escuchar de Rosalba Naranjo, que es una líder de padres en nuestra escuela y comunidad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosalba Naranjo y soy una madre de una estudiante del 6º grado y del 8º, aquí en esta escuela Richard Merkin Middle School, así como de un estudiante que asiste en West Adams Preparatoria, muy cerca que está de aquí. My name is Rosalba Naranjo, and I am a mother of 2 students, one in the 6th grade and one in the 8th grade, that attend this school, Richard Merkin Middle School, as well as the mother of a student that attends West Adams Prep, just a few blocks from here. Cuando mi esposo y yo decidimos enviar a mis hijas a Richard Merkin, lo hicimos porque nos dijeron que estas escuelas serían grandes escuelas para nuestras hijas, un lugar donde las voces de las madres, padres y maestros serían verdaderamente valoradas. When my husband and I decided to send our daughters to Richard Merkin, we did so because we were told that these would be amazing schools for our daughters. We were told that the voice of parents and teachers would be valued. No estamos de acuerdo que nos inunden con llamadas telefónicas engañosas, ni cartas ni peticiones que tratan de ponernos en contra de los educadores de nuestros hijos, diciéndonos que los maestros, al tener una mayor voz en las escuelas, nuestros hijos a eso les dañarán. We don't appreciate being inundated with phone calls, petitions, and letters telling us that if our teachers form a union, that this would be dangerous for our kids.
Esto muestra no solo una falta de respeto hacia los educadores, sino también hacia nosotros, los padres y madres, que cuando la alianza trata de enlistarnos involuntariamente en su campaña en contra de un sindicato. When the Alliance tries to involuntarily enlist parents in their anti-union campaign, this is not just a disrespect to us, but to our educators. Apoyo a los educadores de las escuelas Alianza para que se organicen en un sindicato, porque creo que las escuelas estarán mejor de lo que ahora están con un sindicato. Mi hija, que está en 8º grado, ha visto tantos cambios en maestros y con maestros que ellos a veces deciden abandonar nuestras escuelas debido a la falta de seguridad en su empleo y falta de una voz. I support Alliance teachers in forming a union. I believe that this will be a positive step in our schools. My daughter, that is in the 8th grade, has seen many different teachers leave the school due to a lack of voice and job security. El tipo de escuelas que necesitamos en nuestra comunidad y aquí en todos Los Ángeles son aquellas en que los padres, madres y maestros y la administración puedan trabajar juntos como socios para crear las mejores escuelas posibles para nuestros estudiantes. The type of schools that we need in our community and in the city are those that have strong relationships between parents, teachers, and administration working together to create the best possible schools for our students. Eso no ha sido mi experiencia en Escuelas Alianza, donde hay una gran cantidad de reuniones de padres y madres, pero muy poca participación real en decisiones importantes. Al hablar con los educadores de Alianza sobre organizar su sindicato, veo que esto será un paso importante en la transformación de estas escuelas, así como saber cómo operan y el papel que también tenemos nosotros los padres. This has not been my experience with Alliance, where there are many parent meetings, but very little genuine and authentic voice in actual decision making. In talking to Alliance educators about joining a union and forming a union, I see that this will be a great step in continuing to improve our schools in the way that they operate and increasing the role that we can have as parents. Respetuosamente pedimos a Alianza cambiar su comportamiento a partir de hoy en la lucha contra sus maestros para que lleguemos todos a un acuerdo donde los educadores de Alianza puedan organizar su sindicato y estén libres de interferencias y cohesión. We respectfully ask that Alliance change their behavior now and that they create the environment where teachers are able to form their union free of interference and coercion. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Rosalba. Thank you, Rosalba. And I want to introduce a representative of one of our community organizations, Lupita Gonzalez from the Alliance of Californians for Community Empowerment. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Lupita González, soy organizadora del grupo comunitario ACE, que es Alianza de Californianos para el Poder de la Comunidad. Good afternoon. My name is Lupita and I'm an organizer with the Alliance of Californians for Community Empowerment. Soy madre de 4 hijos y abuela de 2. I'm a mother of 4 children and I have 2 grandchildren. Y he sido una madre muy envuelta en la educación de mis hijos y ahora de mis nietos. I've been a very active parent in my children's education and now in the education of my grandchildren. Y estoy aquí porque tanto en la organización, nuestros miembros, es una organización estatal y tiene 10,000 miembros a través del estado. And I'm here representing a statewide organization with about 10,000 members. Es bien importante la educación y sobre todo tener unos maestros que tengan voz y puedan tener una mejor educación nuestros hijos. Education is very important,
as is educator voice in our children's education. Y apoyamos a que Alliance permita que nuestros maestros puedan tener un sindicato donde puedan tener voz y voto sobre las decisiones en la educación de nuestros hijos. We urge Alliance to allow educators to form a union so that they're able to have a voice and a vote in our children's education. Por eso estamos aquí y vamos a luchar hasta que esto se logre. And that's why we are here, and we're going to continue to fight until this is so. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Lupita. Thank you, Lupita. Now I want to introduce one of our LA's strongest voices for workers and families representing the clergy and faith community, Rabbi Jonathan Klein of Clergy and Laity for Economic Justice of Los Angeles. Ahora voy a presentar a una de las voces más fuertes en Los Ángeles pro trabajadores y familias representando clergy a las comunidades de fe, Rabbi Jonathan Klein. Thank you. Nice to see you. Nice to see you. Good afternoon, everyone. Rabbi Jonathan Klein from Clergy and Laity United for Economic Justice. And I'm here because we need to stand tall and recognize that this system is broken when parents are being called by administration and by others to try to break the union. Estoy aquí para decir que el sistema no está funcionando cuando los padres están siendo usados para quebrar, intervenir en un proceso de organizar un sindicato. I'm a parent of 3 kids, and my school never calls me to harass me to try to be anti-union. Yo tengo 3 hijos en escuelas y las escuelas de mis hijos nunca me llaman para acosarme para ser anti-sindical. I send my kids to a school with an understanding that I am handing my children to teachers to care for. And my hope and my assumption is that those teachers are not being harassed. Yo cuando mando a mis hijos a la escuela, lo hago sabiendo que lo estoy mandando a una escuela en donde los maestros lo van a cuidar. Y mi esperanza es que esos maestros no están siendo acosados. When teachers are harassed by anti-union rhetoric, what ends up happening is that their ability to teach my children is compromised. Cuando los maestros son acosados por retórica antisindical, eso impacta que también están enseñando a mis hijos. And what's even more disgusting is the idea that teachers are getting harassed by funds that are being utilized to make that harassment happen. Y lo feo es que los maestros están siendo acosados con fondos que están haciendo eso posible. So we have a school that is spending money to harass teachers and to harass parents and to make life miserable for the conditions within that school. Entonces los maestros y los padres están siendo acosados y ese acoso está siendo fundado por la misma escuela que está creando un ambiente miserable. It contradicts everything that education is supposed to be. Contradice todo lo que significa la educación. Education is supposed to be about giving children the opportunity to learn and to thrive and to help themselves go to a next level in their lives. El propósito de la educación es ayudarles a los estudiantes poder llegar a otro nivel en sus vidas. And parents see in their children their own future. Y los padres ven en sus hijos su propio futuro. So we want to know just how much money is being spent by the school, by Alliance, to undo the lives of the teachers. Y queremos saber cuánto dinero está invirtiendo la escuela para deshacer las vidas de los maestros. A school that gives no certainty to
to the future for job security for these teachers. Una escuela que no le da estabilidad de empleo a los maestros. You have multiple kids in the school, and 2 years go by, and none of the teachers are the same because the system doesn't have job security. Tienes estudiantes que a través de 2 años no ven las mismas caras en sus maestros porque esta escuela no le está dando estabilidad de empleo a los maestros. And instead of getting calls about how the school is going to help my family, I'm getting calls because it's anti-union, because it's anti-teacher. En vez de recibir llamadas de la escuela que me está diciendo cómo va a mejorar la escuela, estoy recibiendo llamadas diciéndome que es una escuela antisindicalista. Alliance can do better. Alliance puede ser mucho mejor. And as religious leaders in this community, we want to hold Alliance to a higher standard, and we also expect Alliance to do what's right and what's just, and to treat its teachers with respect and dignity. Y como líderes religiosos en esta ciudad, tenemos que mantener a las escuelas Alliance a un estándar más alto y esperamos que permitan a sus maestros formar sindicato. And to treat the parents with respect who entrust their children to their care. Y que traten a los padres con respeto. We just asked for a fair process in this the whole conversation about unions, and we respect the role of teachers, and we hope as community that we'll see a time when our kids are educated without any conflict from these political battles. Nosotros esperamos un proceso justo y que se respeten a los maestros y que la educación de nuestros hijos no sea impactada por estas discusiones políticas. Enough is enough. Thank you. Ya basta, gracias. All right, thank you, Rabbi Klein. Now I'll introduce myself again. Me voy a introducir de nuevo. Mi nombre es Gabriela y soy una miembro de esta comunidad por muchos años, y también mi hija aquí detrás de mí viene a esta escuela. I'm going to introduce myself again, Gabriela. I'm a long-time community resident of this community, and my daughter also comes to Richard Merkin here. This is her last year, and so she was just commenting to me. She's like, I'm glad we're doing this. Le estaba comentando a mi hija, estoy muy contenta que estamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces ella estaba un poquito preocupada, pero le digo, no, ahorita ya no tenemos que detenernos. So she was a little worried about us being here, but I told her, no, we have to do this. We have to do what's right. Just to demonstrate that that's what they have to do. Le dije, eso es lo que es lo correcto que hacer y por eso tenemos que estar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como madre o padres de esta escuela no hemos sentido que muy escuchados, ¿verdad? No hemos sentido que hay un espacio para libremente dar nuestro feedback, ¿no? So as a parent, I think most of the parents here with Alliance, we haven't felt that there has been an open process for feedback, or even during the meetings, there's no space for us to sort of, create a community dialogue and school dialogue. So I feel that that's also another element that's missing. So I know that that's why it's been so also as difficult with the teachers and counselors. So creo que como padres no hemos sentido un espacio para tener esas conversaciones, ¿verdad? Y entonces Alliance hemos estado, ¿verdad?, muy sorprendidos por cómo han reaccionado, ¿verdad? Y los fondos que han puesto, que de repente decimos, todos esos fondos pueden ser utilizados para la educación de nuestros hijos o mejorar las escuelas. So as parents, we have been questioning all the funds that have been used to sort of create this anti-union campaign, that we question ourselves. We say this funding can be used to, fix our kids' school, or to, provide other benefits that can go into the educators as well as with the students. So those are some of the questions. And instead, Alliance has treated its own employees, with threats and intimidation, and mainly misinformation that also goes from parents to teachers. Entonces estamos preocupados porque no solamente a los padres y a los maestros nos ha estado mala información, intimidación, ¿verdad? Nosotros como padres creo que ahora como nos dan el ojo así como un poco feo, ¿verdad?, al vernos en el salón. So sometimes, us as parents, I feel also some intimidation, right? My daughter just as well is sort of getting sort of that, that side eye from some
some of the administration, knowing that we're publicly talking to parents or publicly speaking out in meetings. So I feel that goes beyond just just beyond the teachers, is also with the parents. And this is why, in response to that, the state of the California Labor Board, the Public Employees Relations Board, or PERB, has said Alliance has broken the law, and Alliance and the state of California has taken Alliance to court, and the LA County Superior Court has issued a temporary restraining order against the Alliance. Entonces, en respuesta a eso, el Estado, la mesa laboral los mandó a corte, ¿verdad? Que ha puesto una restraining order. Una orden de restricción, disculpe, temporal, que está dejando al sindicato entrar a hablar con los maestros. Y eso fue un logro muy grande, pero todavía hay muchas barreras. So that was a huge win, but I think there's still some barriers, right? We're still getting some of that. Entonces, estamos muy felices que el Estado entró, ¿verdad? Intervenió. So we're very happy that the state intervened. But still, Alliance refuses to take responsibility. So la Alianza todavía continúa no a tomar responsabilidad de sus actos, of their acts and behavior. And it continues this illegal anti-union campaign, y continúa esta campaña contra el sindicato, ¿verdad? Entonces, hemos estado recogiendo peticiones y cartas. So we've been collecting signatures and petitions, and Alliance has as well, right? And we've been getting calls from them, with many misleading information. So la Alianza también ha estado haciendo su propia petición, sus propias cartas, ¿verdad? Entonces he platicado con algunos de nuestros padres y digo, para mí ellos están hablando por mí, y eso yo no estoy de acuerdo. So I speak to some of the parents, specifically with Rosabel, and saying like they're saying they represent us, and that's not true. So with examples like that, we have many more, and constantly I think our children are asking us what kind of example are they setting for the rest of the students. My daughter is student body president this year, and has been repeatedly told, by school administration, that there's no budget available for any activities or any activities that they want to put together. So that's why we keep questioning. So where is this money going? And we know a large part of it is going to this anti-union campaign. Entonces, mi hija, siendo la representante del cuerpo estudiantil en la escuela de Richard Merkin, cuando quieren tener actividades, a veces la administración les dice no hay presupuesto para eso, ¿verdad? Entonces para nosotros nos preguntamos, entonces, ¿dónde está yendo ese dinero? Y sabemos que parte de eso está yendo contra esta campaña de los maestros, ¿verdad? Entonces están utilizando nuestros fondos contra nuestros hijos y nuestros estudiantes. So they're using our public funds not only, to really create a campaign against our children and our teachers. So today, as parents, we're submitting to Alliance a public records request, asking Alliance under the California Public Records Act to disclose how much money is being spent on corporate attorneys to defend themselves in court, how much spending in anti-union consultants, and all of the calls and letters that we're getting, because we should know. Entonces, hoy, como padres, estamos entregando una carta, un pedido a la Alianza, un pedido de récords públicos, para ver cuántos dinero están utilizando para esta campaña contra los padres, creo ahora, los estudiantes, y contra los maestros. Entonces, por eso estamos aquí hoy. Estamos pidiendo, ¿verdad? Debemos de saber cuánto están utilizando para estos abogados y para estos consultants o consultantes que les están pegando demasiado dinero, ¿verdad? Entonces, es un llamado hoy a la Alianza que ponga un alto a esta campaña contra el sindicato. So today is, we have a call to Alliance to stop the anti-union campaign and return all of that money, our children's money that we pay for our tax dollars, that is meant for our children's public education, to the school and the students that need it the most.
Entonces hoy es un llamado a la alianza que ponga un alto a la campaña, que regrese ese dinero, que es dinero público de nuestros taxis, ¿verdad? Y que lo regrese a la educación de nuestros hijos. Entonces hoy declaramos nuestro apoyo abierto a nuestros maestros y consejeros para los maestros y los consejeros. So today we declare our public support as parents and as community members and community allies to our teachers and our counselors, that we are fully going to support them and back them up. Gracias. Thank you. All right, es todo. Muchas gracias. Thank you everyone for your support and for coming out. And this might not be the first time we need you. Esta a lo mejor no va a ser la primera vez que los vamos a tener que hacer esto, ¿verdad? Entonces también es un llamado para nosotros como padres, que tenemos que seguir organizando a más padres, ¿verdad? So this is not just a call for our allies, but it's also to parents that this is the start, and now we got to push and organize and mobilize more parents.